ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നില്ല. ഇപ്പോഴോ? ഓക്കെ. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. First of all, we consider the theorem. Suppose that D is a closed bounded set in Rn. If f from D to Rm is continuous, then it is uniformly continuous in D. So the given information is D is closed and bounded set in Rn, and f from D to Rm is continuous. The same conditions as in the previous theorem. Okay. So then this theorem states that it is uniformly continuous. That is, continuous function defined over closed bounded is uniformly continuous. Okay. So the proof is by method of contradiction. Suppose that f is not continuous. So if it is not continuous, if it is continuous, we can say that given epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that norm of f of a minus f of b less than epsilon whenever norm of a delta. So that is the definition of continuity. So if it is not continuous, we can say that there exists an epsilon greater than 0, such that for every delta greater than 0, we can find a and b in D such that whenever norm a minus b less than delta, then norm f of a minus f of b greater than epsilon. So it is greater than epsilon for some epsilon. Okay. If it is less than epsilon for every epsilon, we can say that the function is continuous. If it is greater than epsilon for some epsilon, then we can say that it is not continuous. Okay. So let us choose delta is equal to 1 by I greater than or equal to 1. Then corresponding to I, we can select two sequences, sequence AI and sequence BI. But where the AI BI values are taken from the domain D, such that norm of AI minus BI less than 1 by I. So we select the points, the vectors A and BI in D in such a way that norm of A minus BI less than 1 by I. Okay. And we have assumed that it is not continuous, then normally we will have norm of f of A minus f of BI greater than epsilon. Okay. So we consider two sequences A and BI. Continuity is not hold. Okay. So now the sequence A is, you have assumption that D is closed and bounded. So the sequence A is bounded. Okay. So as in the previous lemma, every bounded sequence has a convergent subsequence. So we will take sequence AKI is the subsequence which converges, and it may converge to another vector A0, that will be in D because D is closed. What is the idea of closed set? If there exists a sequence, if we select a sequence from D, then the limit also belongs to D. So for a closed set, if we take a sequence from that closed set, then the limit of that sequence will be in the same set D, because D is closed. Okay. So since A is bounded, there will be some convergent subsequence that may be denoted as AKI, and it has a limit A0, and that belongs to D because D is closed. Moreover, f is continuous at A0. We assume that
f is continuous at a0. So that is the condition taken from the condition assumed in the theorem. Okay, since we have assumed three conditions. One is f is continuous, second one is d is closed, third one is d is bounded. So if f is continuous at a0, what happens? We can find a lambda greater than 0 such that norm of f of x minus f of a0 less than epsilon by 2. Instead of epsilon, we take another small number, that is epsilon by 2. Whenever norm of x minus a0 less than delta, instead of delta we use lambda. Okay, where x belongs to d. So by a convergence of aki to a0, because we assumed that we have the subsequence converge. So aki is the sequence aki converges to sequence a0. So we can choose ki large enough so that this k, the selection of ki may be depend upon the following condition, that is 1 by ki less than lambda by 2. അങ്ങനെ നമുക്ക് select ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so we can choose k large enough so that 1 by k less than epsilon by 2, and norm of aki minus a0 less than lambda by 2. Okay, we select ki in such a way that the ki satisfies these two conditions. One is 1 by ki less than lambda by 2, and second one is norm of aki minus a0 less than lambda by 2. So first we have assumed the if it is not uniformly continuous, we can find some epsilon greater than 0 such that the continuity does not hold. Okay, so from that definition, from that statement, we can select two sequences, sequence AI and sequence BI, in such a way that norm of AI minus BI less than 1 by A, and the norm of f of AI minus f of BI greater than epsilon. Okay, and moreover we have the domain is bounded, so sequence will be bounded, and by the lemma we have every bounded sequence has a convergent subsequence, that is aki. We denote it as aki, and let a0 be the limit of that subsequence. Since d is closed, that limit also belongs to that set d, and we consider the continuity property of function f. Okay, so we have assumed that function f is not uniformly continuous. In the second paragraph, we take the continuity property of function f at a0, because that is given in the theorem. So for a given lambda greater than 0, such that norm of f of x minus f of a0 less than epsilon by 2, whenever norm of x minus a0 less than delta. അത് continuity property നിന്ന് നമ്മൾ വരുന്നതാണ്. So, and we have a sequence aki converges to a0, and we can select k large enough so that 1 by we select k 1 by k less than lambda by 2, and norm of aki minus a0 less than lambda by 2. So yeah, you can use this definition of continuity, that is norm of f of aki minus f of a0 less than epsilon by 2. We have used this information. Instead of x and a0, we use aki and a0. So norm of f of, instead of x, aki minus f of a0 less than epsilon by 2. Further, norm of a minus bk less than 1 by k, norm of ak, that is given, that is taken from the uniform continuity property, from here minus
norm of a bi less than 1 by a. So using that relation we can write norm of ak minus bk less than 1 by k. So what is norm of bk minus a naught? We can just put some aki in between bki and a naught, so that you will get norm of aki minus norm of bk minus aki plus aki minus a naught, so that we can split up. I will okay. So just put the aki in between bka and a naught and use the inequality, triangle inequality, so that you can split up like this, that is less than or equal to norm of aki minus a naught plus a norm of aki minus bka. Okay, that is we take these two functions together. Okay, so this is less than epsilon by 2 because we have used equation number 5, and this is less than, second part is less than 1 by ka because we have used this information. Okay, so that is less than lambda by 2 plus 1 by ka, that is less than lambda because we have selected what is that, 1 by k is less than lambda by 2 using this one. Example, 1 by k is less than lambda by 2. So here we have already 1 lambda by 2, then we have 1 by k, so that 1 by k can be replaced with 1 lambda by 2, so lambda by 2 is equal to lambda, less than lambda. Okay, so we obtain that norm of bk minus a naught less than lambda. Hence by the continuity of function f we can say that norm of f of bk minus f of a naught less than epsilon by 2. We can use this information. Instead of x we use bka. So we have obtained two inequalities. One is this one, 7.6. Second one is 7.7. So we can pull together this 7.6 and 7.7 so that yeah, you can use f of ak minus f of bk is, in between you can add f of a naught as we have seen in this. The idea of f of bk minus
അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു എഫ് ഓഫ് എ നോട്ട് അവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. So then apply the triangle inequality so that you will split up like this. That is less than or equal to norm of f of a minus f of a naught plus f of bk minus f of a naught less than epsilon. Okay. So this satisfies for subsequence ak and bk. So for the subsequence ak and bk, this is less than epsilon. Okay. So if the left side is less than epsilon, then this means that the function f is uniformly continuous for every epsilon greater than 0, uniformly continuous. But we have assumed that this is not uniformly continuous. Using the second paragraph onwards, we have proved that it is proved that for the subsequence it is uniformly continuous. Okay. At the same time, or less than epsilon, mod f of ak minus f of bk less than epsilon. But by the assumption, it should not be less than epsilon, because by the assumption it is greater than epsilon. But for the subsequence of this sequence, this is less than epsilon. That should not be happen. Okay. The full sequence greater than epsilon ആണ്, തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സീക്വൻസിൽ greater than epsilon ആകണം, അസംഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്ത ഗിവൺ അസംഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഫോർ ദ സബ്സീക്വൻസ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ്. അത് തെറ്റാകാൻ കാരണം അത് നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു. assumption that f is not uniformly continuous in D. So the assumption is wrong, and we should accept the statement that f is uniformly continuous on D if f is continuous and continuous over closed bounded interval. F is continuous over closed and bounded interval. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അത് യൂണിഫോംലി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. So are you clear there? Clear ആണോ ഈ തിയറം? അനു, ഹലോ സർ. ക്ലിയർ ആണോ? കുഴപ്പമില്ല സർ. ജസ്ന, എന്താണ്, ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് 1-2 പ്രാവശ്യം വായിക്കുക, എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലായവരുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുക എങ്ങനെ ആ സ്റ്റെപ്പ് വന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ അറ്റ് സ്ട്രെച്ചിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതല്ല, പകരം ഡിഗ്രി ലെവലിലുള്ള നോളജ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ. ഡിഗ്രി ലെവലിലുള്ള റിയൽ അനാലിസിസ് നോളജ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം. അപ്പം അത് ആ ഒരു നോളജ് നന്നായിട്ട് തറവായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവ്യക്തത ഉണ്ടാവും കൂടുതൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും. അത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അത് വായിച്ച് പല പ്രാവശ്യം വായിച്ച് ആ ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. സോ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ബ്രീഫായിട്ട് ഞാൻ പറയാം. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് we have to prove the function defined over closed bounded interval is uniformly continuous എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് we assume that f is not uniformly continuous. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നേരെ തിരിച്ചെഴുതിയാണ്. ഓക്കെ. സോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ sequence A is bounded. അടുത്ത ഉപയോഗിച്ച്
So the second assumption is sequence A is bounded. So നമുക്കറിയാം theorem lemma പ്രകാരം there is a subsequence അതിന്റെ ലിമിറ്റ് ആണ് a0 will belongs to D because D is closed. Now we use another assumption, that is f is continuous. If continuous ആണെങ്കിൽ given epsilon greater than 0, instead of epsilon we use lambda. So given lambda given epsilon greater than 0, instead of delta we use lambda. So we can find a delta greater than 0 or lambda greater than 0 such that norm of f of x minus f of a0 less than epsilon by 2 whenever norm of x minus a0 less than lambda. Okay, അത് എഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് പക്ഷെ തൊട്ട് മുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സീക്വൻസ് സബ് സീക്വൻസ് കൺവേർജസ് ടു a0. സോ വി ക്യാൻ ചൂസ് k ലാർജ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് 1/k ലെസ് ദാൻ ലാംഡ ബൈ 2. അത് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, 7.5 രൂപത്തിൽ എഴുതാം. സിൻസ് സീക്വൻസ് a k കൺവേർജസ് ടു a0. സോ മോറോവർ എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, norm of f of a k minus f of a0 less than epsilon by 2 എന്ന്. ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ അസംഷനിൽ നിന്ന്, നോട്ട് യൂണിഫോംലി കണ്ടിന്യൂസ് അസംഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം എടുക്കാം. norm of a k minus b k less than 1/k and we prove that norm of b k minus a0 less than, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു a k ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു, a k സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം ട്രയാങ്കിൾ ഇൻഇക്വാളിറ്റി വെച്ച് നമ്മളത് ഈ രീതിയിൽ എഴുതും. So that is 1 less than lambda by 2 and second part is less than 1/k, that is less than lambda by 2 plus lambda by 2, that is less than lambda, that equal to lambda. Again by continuity of function f we can state like this: f norm of f of bk minus f of a0 less than epsilon by 2. Okay, so we have to use 7.6 and 7.7 to obtain this result. That will be less than epsilon. So this is less than epsilon for the subsequence aki and bki, but we should not have if the assumption is correct, because in the using this assumption we assume that this is greater than epsilon. So for the whole sequence it is greater than epsilon, so definitely we should have the subsequence it is greater than epsilon, but we have proved that for the subsequence it is less than epsilon. So that is a contradiction. So the contradiction, we have proved this result using the given definitions: continuity, boundedness, closeness. But this is obtained by assumption. So which will be wrong? The assumption will be wrong because this result contradicts with the assumption. So that we should accept the f is uniformly continuous in D. Okay. So I think this is clear for you. Now you read 3 or 4 times, you will get more and more ideas. Now we go to the differentiation. So up to this we have discussed some results on continuity property of multivariable function, continuity property and uniform continuity property. As in the univariate case, we have several results in multivariate case. So limit, continuity, uniform continuity we have discussed. Now we move to the differentiation. So what is derivative? What is derivative? Derivative is actually, you know, in degree classes you might have studied the derivative. What is derivative? F dash of t equal to limit എന്തായിരുന്നു ഡെൽറ്റ ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡി ടി അല്ലേ, ഡി ടി ടെൻസ് ടു 0 ഡെൽറ്റ ടി ആണ്, ഡി ടി അല്ല ഞാൻ എഴുതാൻ ഇപ്പോഴൊന്നും അങ്ങനെ എഴുതുന്നത്. ടി പ്ലസ് ഡി ടി മൈനസ് f of t, that is change in function value
ഇതാണ് യൂണിവേരിയറ്റിൽ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫംഗ്ഷണൽ വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ വേരിയബിൾ വാല്യൂ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ ഫിഗർ. സ്ലോപ്പാണ്, ശരിക്കും സ്ലോപ്പാണ്, ഡെറിവേറ്റീവ് തന്നെ സ്ലോപ്പാണ്. So you can say this is df of x by dx or f dash of t. This slope is usually we call it as derivative. Then change in y-axis divided by change in x-axis. ഇവിടെ നമ്മൾ h-ലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Change in y-axis ഈ സ്ലോപ്പിനാണ് പറയുക ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുക. Okay. So in the multivariate case, ഇതാണ് ഒരു ബൈവേരിയറ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ബൈവേരിയറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു സ്ലോപ്പ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. You can see several other figures. ഇതാണ് നമ്മൾ ബൈവേരിയറ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so in general we are considering multivariate function, the derivative. So the derivative is nothing but slope at that point. So for the multivariate setup we consider a vector a is equal to a1, a2, etc. an prime. It's an interior point in D, and suppose that limit hi tends to 0, f of a1 plus a2 plus etc. ai plus hi minus a comma etc. an minus f of a1, a2, etc. ai. So the difference is only in the ith variable. Okay, ai plus hi and ai divided by that difference hi. So that is the first ith partial derivative with respect to xi at a. So this is known as partial derivative, because we have n variables. We are differentiating or taking the difference and limit only for one variable. So this is partial derivative. Okay, and for example we consider a function f of x1 comma x2 comma x3 that equal to x1 into x2 square plus x2 into x3 cube. Then at any point x belongs to R3 we have dou f of x by dou x1, that is the first partial derivative, x2 square. x1 കൊണ്ട് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തിയാൽ we get only x2 square. Dou f of x by dou x2 is equal to 2x1 x2 plus x3 cube, and dou f of x by dou x3 equal to 3x2 into x3 cube. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് univariate partial derivative with respect to xi. So that is usually denoted as dou f of xi by dou f of x by dou xi, comma I going from 1 to n and j going from 1 to m. Okay, so we can represent as a matrix dou f1 by dou x1, dou f1 by dou x2, dou f1 by dou xn. That is in the first row. In the second row, dou f2 by dou x1, dou f2 by dou x2, etc. dou fm by dou xn. That is in second row, and so on. In the last row, dou fm by dou x1, dou fm by dou x2, etc. dou fm by dou xn in the last row. So that we can represent as a matrix. That matrix is called Jacobian matrix. Okay, so that matrix, first derivative matrix, is called Jacobian matrix, and it is denoted by jfx. If m equal to n, we can find out the determinant, and that determinant is known as Jacobian determinant. Okay, that can be represented as determinant of jf of x
You can take the determinant only if it is a square matrix. So that is the condition m equal to n. So determinant jf of x that equal to, that can be simply denoted as dou f1, f2, etc. dou fn by dou x1, x2, etc. xn. Okay. So for the illustration, we consider this function f of x1, comma x2, comma x3 that equal to x1 square into cos x2, comma x2 square plus x3 square into e raised to x1. Okay. So what is the first derivative? Take the first function x1 square into cos x2. So with respect to x1, if we differentiate, we will get 2x1 into cos x2. With respect to x2, if we differentiate, we get x1 square into sin x2 into minus 1. So that is minus x1 square into sin x2. With respect to x3, there is no x3 in this first function, so we will get 0. We take the second function f2 with differentiate with respect to x1, so that you will get first time will be 0, second time will be x3 square into e raised to x1, because e raised to x1 is differentiated to e raised to x1 itself. We differentiate with respect to x2, so that you will get 2x2, and the second time will get will be 0. And the third term that is differentiated with respect to x3, so x3 is in the second term, so that you will get 2x3 into e raised to x1. So this is the the differentiation or differentiation and techniques very well. I think at the degree level that the the univariate differentiation technique and its rules. So I am not recalling all these steps, just use that ideas. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ റൂൾസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ. So this is the Jacobian matrix. So we cannot find the Jacobian determinant here because it is not square matrix. Okay. M equal to n അല്ല, n equal to 3 ആണ്, m equal to 2 ആണ്. m equal to n ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതാണ് ജക്കോബിയൻ ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്ന് പറയാം. So this is only Jacobian matrix. Okay. So this is Jacobian matrix is based on the first partial derivative. Now we move to the second partial derivative. So we have in the differentiation section we have considered the partial derivative and the Jacobian matrix. Okay. Now we consider second partial derivative, higher order partial derivative. That is, let us represent this derivative, first partial derivative. This different derivative can be represented as f xi, this one, f xi a1 a2 etc a etc an. Okay. This is actually the first partial derivative. This is the first partial derivative. That is only representation. This first partial derivative. Okay. So we are taking the derivative of derivative. We are taking the derivative of derivative. Okay. So we are considering the second partial with respect to same variable. So we should consider the first partial derivative with a plus hi and first partial derivative with a and take the difference and divided by the difference of variable, that is hi, or xi plus hi minus xi, that is nothing but hi. അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവിനെ തന്നെ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തുക, സെയിം സ്റ്റെപ്പ്. So that you will get the second partial derivative, that is denoted as dou square f of a by dou xi square. Okay, or we can represent like f xi of xi of a. ഇവിടെ നമ്മൾ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ എന്ന് എഴുതിയ പോലെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ഓഫ് എ. നൗ വി ക്യാൻ യൂസ് ടു വേരിയബിൾ. ഇതിപ്പോൾ ഒരു സെയിം വേരിയബിൾ അതിൽ തന്നെ വീണ്ടും പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തിയാണ്. Now we can use first in xi and second in xj. So what will be the difference? So here look at this function. Here we used first partial derivative with respect to xi, first partial derivative with respect to xi,
So we have used first partial derivative that is evaluated at aj plus hj. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിളിൻ്റെ ആ വേരിയബിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു. മൈനസ് എഫ് എക്സ് ഐ അറ്റ് എ ജെ ആൻഡ് ഡിവൈഡഡ് വിത്ത് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ jth variable, that is xj plus hj minus xj, that is nothing but hj. So that limit of that difference is taken, and this is the second partial derivative with respect to xi and xj, and this can be denoted as dou square f of a divided by dou xj dou xi or f xj xi. അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലും രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതുക, എഫ് എക്സ് ജെ എക്സ് ഐ എ. സോ ഐ തിങ്ക് ദിസ് നൊട്ടേഷൻ ഈസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. ക്ലിയർ ആണോ? നൊട്ടേഷൻ ക്ലിയർ ആണോ? ഡിൻസി ക്ലിയർ ആണ് സാർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്, സെക്കൻഡ്. നൗ we have to derive some results so that we use these two notations. First theorem is theorem number 1, 7.4.1, that is, let f from D to Rm, where D subset of Rn, and let A be an interior point of D. Suppose that in the neighborhood of A, the following conditions are such. What are the following conditions? First one, the partial derivatives exist, that is, dou f of x by dou xi and dou f of x by dou xj exist and are finite. അത് ഇൻഫിനിറ്റി അല്ല, ഫൈനൈറ്റും കൂടിയാണ്. എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ഫൈനൈറ്റ്. അതാണ്. What is the second condition? The second partial derivatives, that is dou square f of x by dou xi dou xj, dou square f of x by dou xj dou xi, ആ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എക്സിസ്റ്റ്, വൺ എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്. വൺ എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ്. അപ്പോൾ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എല്ലാം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കണം. സെക്കൻഡ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ആ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. രണ്ട് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ഫസ്റ്റ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ഫൈനൈറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ രണ്ട് സെക്കൻഡ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ അതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഷുഡ് ബി കണ്ടിന്യൂസ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് what is the result? Dou square f of a by dou xi dou xj is same as dou square f of x by dou xj dou xi. അതായത് വേരിയബിൾ തമ്മിൽ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താലും സെക്കൻഡ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് മാറ്റമില്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓർഡർ ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഡസ് നോട്ട് അഫക്ട് in this differentiation process. Okay, that means the interchange of variable in differentiation is possible when partial derivatives exist and finite, and second partial derivative, among the second partial derivatives at least one is finite and exist and continuous. So in that case the interchange of variable in the differentiation is possible. It's a very important result. So let us suppose that dou square f of a by dou xj dou xi exists and is continuous in the neighborhood of A. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം, അത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് dou square f of x by dou xj dou xi exists and continuous. Without loss of generality, we assume that I less than j and dou square f of a by dou xi dou xj exist. Then it must be equal to the limit. So what is dou square f of a by dou xi xj?
അത് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം എക്സ് ജെയിൽ ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഫ് എക്സ് ജെ എന്ന് എഴുതി, പിന്നെയാണ് എക്സ് ഐയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉള്ളിലാണ് എ ഐ പ്ലസ് എച്ച് ഐ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് സഫിക്സ് ആയിട്ട് വരും. സോ ലിമിറ്റ് എച്ച് ഐ ടെൻസ് ടു 0 എഫ് എക്സ് ജെ എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര എ ഐ പ്ലസ് എച്ച് ഐ കോമ എക്സെട്ര എ എൻ മൈനസ് എഫ് എക്സ് ജെ എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര എ ഐ കോമ എക്സെട്ര എ എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ഐ. സോ ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ് ജെയിൽ ചെയ്യും, അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എക്സ് ഐയിൽ എടുക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ എക്സ്പാൻഡ് ദാറ്റ്. ഉള്ളിലുള്ള ഓരോ ടൈം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇപ്പോൾ ലിമിറ്റ് എച്ച് ഐ ടെൻസ് 0 1 ബൈ എച്ച് ഐ എന്ന് എഴുതാം. താഴെയുള്ള എച്ച് ഐന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതി. നൗ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഫ് എക്സ് ജെൻ്റെ എ ഐ പ്ലസ് എച്ച് ഐ ടൈം ഉണ്ടാവും, എഫ് എക്സ് ജെയുടെ എ ഐ ടൈം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എഫ് എക്സ് ജെ എ ഐ പ്ലസ് എച്ച് ഐ ടൈമിന് നമുക്ക് വീണ്ടും അത് ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതാം. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ലിമിറ്റ് എച്ച് ജെ ടെൻസ് 0 1 ബൈ എച്ച് ജെ, കാരണം അതൊരു ഫസ്റ്റ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. എഫ് ഓഫ് എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര എ ഐ പ്ലസ് എച്ച് ഐ കോമ എക്സെട്ര, ഓൾറെഡി അവിടെ എ ഐ പ്ലസ് എച്ച് ഐ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ അങ്ങനെ എഴുതി കോമ എക്സെട്ര എ ജെ പ്ലസ് എച്ച് ജെ. അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് നിന്ന് എടുത്തിരുന്നത്. കോമ എക്സെട്ര എ എൻ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര എ ഐ പ്ലസ് എച്ച് ഐ, അത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട്. കോമ എക്സെട്ര എ ജെ കോമ എക്സെട്ര എ എൻ. ഓക്കെ, പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ജെ എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര എ ഐ കോമ എക്സെട്ര എ എൻ ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ലിമിറ്റ് എച്ച് ജെ ടെൻസ് 0 1 ബൈ എച്ച് ജെ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര എ ഐ കോമ, അവിടെ എ ഐ ആണ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, കോമ എക്സെട്ര എ ജെ പ്ലസ് എച്ച് ജെ കോമ എക്സെട്ര എ എൻ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര എ ഐ കോമ എക്സെട്ര എ ജെ ഉള്ളൂ, എ ജെ പ്ലസ് എച്ച് ജെ ഇല്ല. സോ എ ജെ കോമ എക്സെട്ര എ എൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഉള്ളിലുള്ള ഫസ്റ്റ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വി ഹാവ് എക്സ്പാൻഡഡ്. Now let us take the limit, both limit hi with respect to hi and hj outside, so that and that will be the result will be limit hi tends to 0 limit hj tends to 1 by hj hi hj. ഇനി ഇവിടെ 4 ടേം ഉണ്ട്. എഫ് വിത്ത് എ ഐ പ്ലസ് എച്ച് ഐ കോമ എ ജെ പ്ലസ് എച്ച് ജെ ഉണ്ട്, പിന്നെ മൈനസ് എഫ് എ ഐ പ്ലസ് എച്ച് ഐ ഉണ്ട്, എ ജെ ഉണ്ട്, പിന്നെ വീണ്ടും മൈനസ് എഫ് എ ഐ കോമ എ ജെ പ്ലസ് എച്ച് ജെ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഉള്ളത് പ്ലസ് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് പ്ലസ് എഫ് എ ഐ കോമ എച്ച് ജെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2 പ്ലസും 2 മൈനസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, 2 ടേമായിട്ട് മാറ്റും. ഏതാണ് എക്സ് ജെയിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, അതായത് ആദ്യത്തെ 2 ടേമിനെ ജസ്റ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ജെ എക്സ് ജെ പ്ലസ് എച്ച് ജെ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ജെ കോമ എക്സ് ഡെ എക്സ് എൻ എന്നുള്ള ആ 2 ടേമിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും, സൈ ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ഡെ എക്സ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ 2 സൈ ഉണ്ടാവും, 4 ടേമുള്ളതുകൊണ്ട് 2 സൈ ഉണ്ടാവും. സോ ആദ്യത്തെ സെറ്റിന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് എ ഐ പ്ലസ് എച്ച് ഐയിൽ ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ 2 ടേമിൽ എ ഐ പ്ലസ് എച്ച് ഐ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൈ എഴുതുമ്പോൾ സൈ ഓഫ് എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര എ ഐ പ്ലസ് എച്ച് ഐ കോമ എക്സെട്ര എ ജെ കോമ എക്സ് എക്സ് എ എന്ന് എഴുതുന്നു. രണ്ടാമത്തെ 2 സെറ്റിലും എ ഐ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൈ ഓഫ് എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര എ ഐ കോമ എക്സെട്ര എ ജെ കോമ എക്സെട്ര എ എന്ന് എഴുതുന്നു. ജസ്റ്റ് നൊട്ടേഷൻ മാത്രം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ്. എന്താണ് ആ ഡിഫറൻസ്? സൈയിലാണ്, സൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിലാണ് ആ ഡിഫറൻസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ സൈ വാല്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വീണ്ടും യൂണിവേരിയേറ്റ് കണക്കാക്കാം. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ മീൻ വാല്യൂ തിയറം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. മീൻ വാല്യൂ തിയറം അല്ലേ? മീൻ വാല്യൂ തിയറം എന്താണ്? മീൻ വാല്യൂ തിയറം പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് യൂണിവേരിയേറ്റ് മീൻ വാല്യൂ തിയറം അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എ. ഇതാണ് മീൻ വാല്യൂ തിയറം.
തിയറത്തിന്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ. കണ്ടീഷൻസ് എന്താണ്? ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ദ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ, ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഇൻ ദ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ. അതാണ് കണ്ടീഷൻ. അവിടെ ഈ മീൻ വാല്യൂ തിയറം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ദിസ് മീൻ വാല്യൂ തിയറം ക്യാൻ ബി റീറിട്ടൻ ആസ് മീൻ വാല്യൂ തിയറം നമുക്ക് വീണ്ടും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ താഴെയുള്ള ബി മൈനസ് എനെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ബൈ ബി മൈനസ് എ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് അതിന് നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണാം. പിന്നെ ഒരു എച്ച് ഐ ഉണ്ട്, അതിന് നമുക്ക് ബി മൈനസ് എ എന്നും കാണാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതുള്ളൂ? എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി ആണ് എഴുതേണ്ടത്. സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഈസ് എ നമ്പർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി ആണ്. അപ്പോൾ എ ആൻഡ് ബി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു നമ്പറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? എ ലെസ് ദാൻ സി ലെസ് ദാൻ ബി, അങ്ങനെയാണ് വരിക. എ ലെസ് ദാൻ C less than B. So that number we can represent like this. Then A plus some half into then theta, like or HI or B minus A, half into B minus A അല്ലേ? അപ്പോൾ അതൊരു മിഡിലർ നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇൻ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ 1/2 പകരം ഡി അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അത് ഒരു മിഡിൽ വാല്യൂയിലേക്ക്, അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ എ പ്ലസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇവാലുവേറ്റഡ് അറ്റ് എ നമ്പർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് bi. Okay, so this is the partial derivative. So that okay, where 0 less than theta less than 1. In this formula we have applied mean value theorem. അത് ചാപ്റ്റർ 4 നോക്കാൻ വേണം നിങ്ങൾക്ക്. And psi as it were a function of single variable xi. ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സൈ മാറ്റിയിട്ട് അത് പഴയ ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. സൈ എന്തായിരുന്നു? ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ? എഫ് ഓഫ് എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര എ ഐ പ്ലസ് തീറ്റ ഐ എച്ച് ഐ കോമാക്സ് എ ജെ പ്ലസ് എച്ച് ജെ മൈനസ് ഐ എ ജെയിലുള്ള ടൈം, അതാണ് സൈ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് അഗൈൻ അനദർ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ? അനദർ ഡിഫറൻസ്. ആൻഡ് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് മീൻ വാല്യൂ തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇത് സം എഫ് ഓഫ് ബി എന്നും ഇത് സം എഫ് ഓഫ് എ എന്നും കണക്കാക്കിയാൽ, രണ്ടാമത്തെ സം എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ വീണ്ടും മീൻ വാല്യൂ തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ വീണ്ടും ഈ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. കാരണം ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഡെറിവേറ്റീവിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എഫ് ഡാഷ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്നിരിക്കുക. എഫ് ഡാഷ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് വരും. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഡെറിവേറ്റീവിൽ തന്നെ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് മീൻ വാല്യൂ തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട്, അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് ഡാഷ് മൈനസ് എഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഡാഷ് ബി എ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് സി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. Again we have applied the mean value theorem. So that what is the right side? First we differentiate with respect to xi and then differentiate with respect to xj.
that is dou square f of x by dou xj dou xi. Okay, but എന്താണത്, ഈ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഈ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം എന്താണ്, ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകത, ഈ ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായില്ലേ, ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ്, ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ലിമിറ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം, ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ഡോ എക്സ് ജെ ഡോ എക്സ് ഐ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അത് എങ്ങോട്ടാണ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ എച്ച് ഐയും എച്ച് ജെയും 0 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആ A1 A2 എക്സെട്ര AN എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്കാണ് കൺവേർജ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഡൊമൈനിൽ സീക്വൻസ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത് A1 A2 എക്സെട്ര AN എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്കാണ്. അതിലാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എവിടെയായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂറ്റി പറയേണ്ടത്, എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ഓഫ് എ ബൈ ഡോ എക്സ് ജെ ഡോ എക്സ് ഐ. ഓക്കെ, സോ സിൻസ് the second partial derivative is continuous, that limit exists, and it is the limit exists at the point A, and represented like dou square f of a by dou xj dou xi. Dou square f of by dou xj dou xi എന്ന് എഴുതാം. So what was the left side? Yeah, this one. അല്ലേ, ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ഓഫ് എ ബൈ ഡോ എക്സ് ഐ എക്സ് എ ആണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എടുത്തത്. ഇതുണ്ട് ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ഓഫ് എ ബൈ ഡോ എക്സ് ജെ ഡോ എക്സ് ഐ എന്ന് കിട്ടി. സോ ടു partial derivatives are they are existing and they are equal. Okay, clear ആണോ? Are you clear? Yes, sir. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഒരു അവറും കൂടി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ടേബിളൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നോ? ഒരു അവറും കൂടി ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുക്കാം. നിങ്ങൾ ലീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലീവ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും 9:40 വീണ്ടും ആരംഭിക്കാം. ഓക്കെ.
Halo guys, nama ini Ci.
റിസർച്ചിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സോ ഓക്കെ, നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത തിയറം ക്ലിയർ ആയിരുന്നോ നിങ്ങൾക്ക്? മുസീന, ക്ലിയർ ആണോ? ഹലോ, ആ സാർ കുഴപ്പമില്ല, ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, അതിന് 1-2 പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോൾ ശരിയായിക്കോട്ടെ. ആ ആ ആ ആ Now we consider the example.
that is f from R3 to R, where f of x1 x2 x3 equal to x1 into e raised to x2 plus x2 into cos x1. Then first partial derivative, that is dou f x1 x2 x3 by dou x1 equal to നോക്കിയാൽ അറിയാം e raised to x2 e plus x2 into sin x1 into minus 1. x1 difference. Then if you differentiate with x2, so you will get x1 into e raised to x2 plus x2 in the coefficient cos x1. Okay. Now take the second partial derivative, that is dou square f x1 x2 x3 by dou x2 x1, that equal to, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കേണ്ടത്. ഇത് രണ്ടും നോക്കിയിട്ടാണ് പറയേണ്ടത്. ഡോ എക്സ് ആദ്യത്തെ രണ്ടും. സോ അതിൽ നിന്ന് ഈ റേസ് ടു x2, അപ്പോൾ ആദ്യത്തേനെ നമ്മൾ x2ലാണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തുക. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി e raised to x2 മൈനസ് സൈൻ x1. രണ്ടാമത്തേനെ x1 ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തുക. അപ്പോൾ എന്താവും e raised to x2 minus sin x1. So this is the second partial derivatives. Just for the illustration only. Now we consider total derivative. So what is total derivative? That is simultaneously we are taking the differentiation in of the function in all variables. അത് എങ്ങനെ സാധിക്കുക? നമുക്ക് എല്ലാ വേരിയബിളിലും സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് വരും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ചേഞ്ച് വരും. ഓക്കെ. സോ ഹൗ ക്യാൻ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ എന്നുള്ളത്, യു ക്യാൻ കൺസിഡർ the variables itself as a function of another variable t. Okay, x1 x2 etc. xn can be considered as a function of t, or the function f itself can be considered as a function of t. Okay, അപ്പോഴാണ് ആ t മാറുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് x1 x2 etc. xn എല്ലാം ചേഞ്ച് വരും. അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് കാണു കഴിയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. This one. ഈ ഉദാഹരണം കണ്ടിട്ട് തിയറത്തിലേക്ക് പോകും. f of x1 x2 equal to x1 square minus x2 cube, where x1 equal to a function of t. അപ്പോൾ tയിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ x1 മാറും, and x2 is also a function plus sin t. അപ്പോൾ tയിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ x2 മാറും. So simultaneously the variable changes. So what is the different derivative of functional value? That is we are investigating. Okay. So for that we consider let f of x be a real valued function defined on a set D subset of Rn, where x equal to x1 x2 xn prime, and suppose that x1 x2 xn are functions of a single variable t. അപ്പോഴാണ് എല്ലാത്തിലും ഒരുമിച്ച് മാറ്റം വരിക. So the function f is a function of t. So the ordinary derivative of f with respect to t is denoted as df by dx dt, and it is called total derivative of f. Ordinary derivative ഒരു വേരിയബിൾ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഇത്. So if we consider t, അപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിളേ ഉള്ളൂ. So that is usually called total derivative of f. Okay. So now first of all we take the derivative of the variables with respect to t, that is dxi by dt. So df by dt is, the result is nothing but df by dt is equal to summation I going from 1 to n dou f of x by dou xi dxi by dt. Okay, അതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. So this is very interesting and very important formula 7.12. നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ഫോർമുലയാണ്. Based on this formula we derive several important theorems in calculus. Okay, so df by dt equal to summation I from 1 to n
dou f of x by dou xi into dxi by dt. So our formula ഓർക്കുക. So let us consider the small deviation in x1, x2, etc. xn with respect to t, with respect to the small deviation in del t, that is delta t, that is denoted as delta t1. Delta t1 എന്താണ്? x1 ലുള്ള ചേഞ്ച് ആണ്. എപ്പോഴും ടിയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ടിയിൽ dt അത്രത്തോളം ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ x1 ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് delta x1. So delta x1, delta x2, etc. delta xn be the increments of x1, x2, xn that correspond to the increment delta t of t. Okay. So in this case, so normally delta t യിൽ ചേഞ്ച് വരും, t യിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ delta x ൽ ചേഞ്ച് വരും, x ൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ normally f ൽ ചേഞ്ച് വരും. So that is denoted as delta f. Okay. So delta f is equal to f of x1 plus delta x1 comma x2 plus delta x2 comma etc. xn plus delta xn minus f of x1, x2, etc. xn. So that can be written as delta f is equal to f of. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ 2 ടേമേ ഉള്ളൂ, അതിൽ 2 ടേം ഉള്ളിലുള്ളപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഒരു ടേം ആഡ് ചെയ്യും, ഒരു ടേം സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും, വീണ്ടും ഒരു ടേം ആഡ് ചെയ്യും, വീണ്ടും ഒരു ടേം സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും, അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് x1 ഇൻക്രിമെന്റ് ഇല്ലാത്തത് ആഡ് ചെയ്യും, ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ഇൻക്രിമെന്റ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ x1 ഇൻക്രിമെന്റ് ഇല്ലാത്തത് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡൺ ഇൻ ദിസ് സ്റ്റെപ്പ്. ദെൻ x1 x2 ഇൻക്രിമെന്റ് ഇല്ലാത്ത ഉള്ളത് ആഡ് ചെയ്യും, x1 x2 ഇൻക്രിമെന്റ് ഇല്ലാത്ത ആഡ് ചെയ്യും, അത് തന്നെ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. വീണ്ടും x1 x2 x3 ഇൻക്രിമെന്റ് ഉള്ളത് ആഡ് ചെയ്യും, അത് തന്നെ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അവസാനം ലാസ്റ്റ് xn മാത്രം ഇൻക്രിമെന്റ് ഉള്ളത് ആഡ് ചെയ്യും, അത് തന്നെ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തോ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, സോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ എഫക്ട് ഇൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ്സെൽഫ്. സോ then we take pair of terms, that is first term second term എടുക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ എല്ലാത്തിലും ഇൻക്രിമെന്റ് ഉണ്ട്. The second term we have increment in all terms except first term. So that will be look like some f of b minus f of a with respect to first variable. With respect to first variable, it will be look like some f of b minus f of a. ബാക്കി എല്ലാത്തിലും രണ്ടിലും ഇൻക്രിമെന്റ് ഉണ്ട്, 2 ടേമിലും ഇൻക്രിമെന്റ് ഉണ്ട്. So we can apply this mean value theorem. So what will be the result? Yeah, the result of mean value theorem is this one. Okay, f dash of c into b minus. So we can use that idea here, and that is applied here. And again we take the third term and fourth term, so that you will have some x1 x2 x1 ഓൾറെഡി ഇൻക്രിമെന്റ് രണ്ടിലും ഇല്ല, അതേസമയം x2 ആദ്യത്തേൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ഉണ്ട്, രണ്ടാമത്തേൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ഇല്ല. So that also we can consider as some other f of b2 minus f of a2, so that will be some f dash c2 into f of b2 minus a2 എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. So we can proceed like this. അങ്ങനെ രണ്ട് ടേംസ് എടുത്ത്, so that you will get the last term, you have increment only in the last term xn. So that difference also we can consider, we can represent using mean value theorem. So applying mean value theorem to the difference of each bracket, we obtain delta x1, that is some b minus a term. Okay, delta x1 into f dash c term, that is dou f x1 plus ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ മാത്രം θ1 വരും. dou f x1 plus θ1. എന്തിനാണ് ആ θ1 ചേർക്കുന്നത്? അത് x1ൻ്റെയും x1 പ്ലസ് ഡെൽറ്റ x1ൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു നമ്പർ ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ θ1 ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് സം c. So x1 plus θ1 delta x1 കോമ ബാക്കിയെല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ പഴയ വേരിയബിൾ എല്ലാ അതേ വേരിയബിൾ തന്നെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ dou x1. So this is some b minus a into f dash c term. Okay, in the mean value theorem. Similarly for the second time you have delta x2. അവിടെ x2 with respect x2 ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് x2ലാണ് അവിടെ ഇൻക്രിമെന്റ് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാത്തിലും സെയിം, ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ x2 ഒരു ടൈമിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ടൈമിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ഇല്ല.
So that you can represent like this, delta x1 into dou f x1 comma dou x2 plus theta 2 delta x2 comma etc. Okay, x2. So proceeding like this, you will get the last term delta xn into dou f by dou xn etc. xn minus n comma xn plus theta n delta xn by dou xn. Okay, so this is the representation after incorporating the mean value theorem. So delta f. So delta f. Now we divide the left side and right side with respect to delta t. What happens? Delta f by delta t is equal to delta x1 by delta t into that first term. Again plus delta x2 by delta t into, just divide both sides with the delta t only. That's only. So that you will get the equation 7.13. Now let us take the limit delta t tends to 0. What happens? Delta t tends to 0. When delta t tends to 0, delta xi by delta t tends to dxi by dt. Okay, dxi by dt. And the other terms are partial derivatives with respect to xi's. Okay, so that and moreover we are assumed that the partial derivatives are continuous, so that we can represent that partial derivative at the point a. Okay, or at the limiting point. The limiting point. What is the limiting point here? x1 x2 xn. Okay, a illa ഇവിടെ x ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. x plus delta x എന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ delta x tends to 0 over x ലേക്ക് എത്തും. So we can represent the derivative terms with using the partial derivative evaluated at x value, x factor. Okay, since it is continuous. So the right side become, what is the right side? We can apply the limit to both sides. You will get that is dxi by dx1 by dt into dou f by dou x1 plus second time dxi by dx2 by dt into dou f by dou x2. Sorry, dou f by dou x2, and so on. Last time dxn by dt into dou f by dou xn. So that can be represented like using this summation series. So that is given in the first step. So that is df by dt is equal to left side is delta f by delta t. If we apply the limit delta t tends to 0, that will become df by dt equal to summation I going from 1 to n dxi by dt into dou f by dou xi. So just arranged, and we have written like in this equation 7.12. Okay, so I think this is very simple, and I think it is clear for you. Clear le direct aanallo, clear le, clear aano? Estina കുറച്ച് മനസ്സിലായി, നോക്കാം. എന്തോ കുറച്ച് മനസ്സിലായി. ഒന്നുകൂടി പറയണോ? ആതിര ഹലോ സർ. ചെറുതായിട്ട് മനസ്സിലായി. സിറാജ ക്ലിയർ ആണോ? സർ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് നോടുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിവേ ഞാനൊന്നും കൂടി പറയാം. ജസ്റ്റ് എന്താണ് കൺസിഡർ ഡെൽറ്റ എഫ്. ഡെൽറ്റ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എഫ് ഓഫ് x1 പ്ലസ് ഡെൽറ്റ x1 പ്ലസ് കോമ x2 പ്ലസ് ഡെൽറ്റ x2 കോമ എക്സെട്ര xn പ്ലസ് ഡെൽറ്റ xn മൈനസ് എഫ് ഓഫ് x1 x2 എക്സെട്ര xn. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ടേം ആഡ് ചെയ്തു, സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു. ഏതാണ് ടേം ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം ആഡ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ടേമാണ്. ഏതാണ്? x1 കോമ x1ന് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഇല്ലാത്തത്. ആദ്യം ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഉള്ള ടേം ഉണ്ട്, ഏറ്റവും അവസാനം ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഇല്ലാത്ത ടേം. സോ ടേം ആഡ് ചെയ്തു, സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതേതാണ്? x1ൽ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഇല്ലാത്ത ടേം.
So x1 comma x2 plus delta x2 x2 comma etc xn plus delta xn ആ ടേം സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു, അത് ആഡ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് അഗെയിൻ വി ഹാവ് യൂസ്ഡ് അനദർ ടേം, അതേതാണ് x1ലും x2ലും ഇൻക്രിമെന്റ് ഇല്ലാത്തത് ആഡ് ചെയ്തു, സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് x1 x2 x1 കോമ x2 കോമ x3 പ്ലസ് ഡെൽറ്റ x3 കോമ എക്സെട്ര xn പ്ലസ് ഡെൽറ്റ xn അത് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു. അതുപോലെ അത് തന്നെ ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. x1 കോമ x2 കോമ x3 പ്ലസ് ഡെൽറ്റ x3 കോമ എക്സെട്ര xn പ്ലസ് ഡെൽറ്റ xn. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഇൻക്രിമെന്റ്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് അവസാനം n-1 ടേംസിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ഇല്ലാത്തത് ആഡ് ചെയ്ത് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ വരുന്ന ലാസ്റ്റ് ടേം ആണ്. ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ടേം സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ആഡ് ചെയ്താണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? Now we apply the mean value theorem. So what is mean value theorem? Mean value theorem is nothing but f of b minus f of a equal to f dash c into b minus a. Okay, so we have term like this. അപ്പോൾ എന്താവും, അതിന് പകരം നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ എഴുതാം, റെഡ് കളറുള്ള രീതിയിൽ എഫ് ഡാഷ് സി ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എ. സോ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടില്ലേ, ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് എഫ് ഓഫ് x1 പ്ലസ്. അപ്പോൾ അതിൽ x1-നാണ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഉള്ളത്, ബാക്കി എല്ലാത്തിനും രണ്ടിൽ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ടൈമിൽ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഉണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ ടൈമിൽ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സം എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് കാണാം. സോ അതിന് ആ എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്ക് വരെ നമ്മൾ ബി മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈം നോക്കുമ്പോൾ 2 മുതൽ n വരെയുള്ള ടേംസ് നിങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കേ വേണ്ട, അത് അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ടേമായിട്ട് അത് കണക്കാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം മാത്രം അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായാൽ മതി, ബാക്കിയൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത്. സോ ബി മൈനസ് എ ടൈം ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എന്താണ്, x1 പ്ലസ് ഡെൽറ്റ x1 മൈനസ് x1 ആണ്, അത് ഡെൽറ്റ x. ഡെൽറ്റ x1 ഇൻറ്റു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി. എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ x1. വാട്ട് ഈസ് സി ഹിയർ? x1 പ്ലസ് θ1 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ x1. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ്. സോ x1 പ്ലസ് ഡെൽറ്റ θ1 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ x1 x1-ൻ്റെയും x1 പ്ലസ് ഡെൽറ്റ x1-ൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു നമ്പറാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്, ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ 1-ൻ്റെയും 2-ൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു നമ്പർ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം? 1,1,2 അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള നമ്പർ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? 1 പ്ലസ് സം ഫ്രാക്ഷൻ p ഇൻറ്റു 2. ഓക്കെ, ആ p നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? 1 പ്ലസ് 0.5 ഇൻറ്റു 2 എത്രയാണത് വരിക? 2 അല്ല, 1 പ്ലസ് 1 അതല്ല വരിക, ബി ആണ് വരിക. ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഐ അല്ലേ? ഡെൽറ്റ എക്സ് ഐ ആയിക്കോട്ടെ, ഡെൽറ്റ എക്സ് ഐ 2 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഡെൽറ്റ എക്സ് ഐ 2 ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ എത്രയാണ് വരിക? 1 പ്ലസ് 1 1 പ്ലസ് 1. ഇത് ഈ P1 എടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക. P1 എടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? P1 എടുക്കുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു 2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3. അപ്പോൾ 1-ൻ്റെയും 3-ൻ്റെ ഇടയിലുള്ള 1-ൻ്റെ 3-ൻ്റെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ 1-ൻ്റെയും 3-ൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു നമ്പർ ഇപ്പോൾ 2 നമ്മൾ കണ്ടെത്തി. ആ 2 എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്നത്? ഇവിടെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. സോ ദാറ്റ് ടെക്നിക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഹിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് x1 പ്ലസ് θ1 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ x1. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തേൽ വരുമ്പോൾ x1-ഉം പിന്നെ x3 മുതലുള്ള എല്ലാം രണ്ടിനും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഡിഫറൻസിങ് വരുന്ന x2-ലുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് x2 പ്ലസ്, അപ്പോൾ സെയിം മീൻ വാല്യൂ തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡെൽറ്റ x2 ഇൻറ്റു പിന്നെ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ x2 ഇൻറ്റു x2 പ്ലസ് θ2 x2 എന്ന് വന്നു. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വേരിയബിളിലും അതുപോലെ 3 വേരിയബിളിൻ്റെ ഉണ്ട്, 4 വേരിയബിൾ സെയിം ആയിട്ടുള്ളുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാം എടുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതി. അതിനുശേഷം ഡെൽറ്റ ടി കൊണ്ട് വി ഹാവ് ഡിവൈഡഡ് വിത്ത് ഡെൽറ്റ ടി ബോത്ത് സൈഡ്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലെറ്റ്
delta t tends to 0. Delta t tends to 0 ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? delta f by delta t is a derivative. That is df by dt. df by dt. ഇതിൽ delta t tends to 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ അതിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഡെൽറ്റ x1 by delta t. അതിൽ delta t tends to 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ you will get dx1 by dt. സെക്കൻഡ് ടേം പിന്നെ അതിൽ ഡെൽറ്റ ടി ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഡെൽറ്റ x1 goes to 0 കാരണം ഡെൽറ്റ ടി ടെൻസ് ടു 0 ആകുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ x1 goes to 0, അതുപോലെ ഡെൽറ്റ x2 goes to 0 എക്സെട്ര ഡെൽറ്റ xn goes to 0. അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയി മാറും. Again second table dx it will become delta x2 by delta t. When we let delta t tends to 0, this will become dx2 by dt, and the second term in second term become dou f by dou fx by dou x2. So on, you can continue that procedure to entire term, and you can write the first term as dxi by dt and second term as dou f by dou f of x by dou xi, and the left side is delta df by dx. So that ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു, അത് സമ്മേഷൻ ഇട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, സമ്മേഷൻ ഇട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് df by dt എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 7.12 കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണോ? കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയോ? ടൈസൺ സണ്ണി sir, clear ആയോ? clear sir. ഇനി 1-2 പ്രാവശ്യം വായിക്കുക, നിങ്ങൾ എഴുതണം കേട്ടോ, എല്ലാവരും എഴുതണം. പേന എടുത്ത് ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു ഇൻക്രിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഫിക്സ് വരുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരണമെങ്കിൽ അത് എഴുതണം, മനസ്സിലായി? അപ്പം നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് അത് എഴുതിയെടുക്കണം. ടെക്സ്റ്റിലായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അത് നോക്കി പഠിക്കാലോ എന്ന് വിചാരിക്കരുത്, അത് എഴുതി, അതിനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എഴുതി നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ 2-3 പ്രാവശ്യമൊക്കെ വായിച്ച് അത് എഴുതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ അത് തറവായി. പിന്നെ വീണ്ടും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഡിഗ്രി പഠിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പുകളും ഇപ്പോൾ മീൻ വാല്യൂ തിയറം ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, എന്താണ് അതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്, അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മയിലുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യാവുന്നത് ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത്, അത് വീണ്ടും പഠിച്ച് അത് തറവാണ്. അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടില്ല, ഈ തിയറത്തിൽ അത് യൂസ് ചെയ്തു, മീൻ വാല്യൂ തിയറം യൂസ് ചെയ്തു, കണ്ടിന്യൂറ്റി യൂസ് ചെയ്തു, ഡിഫറൻസിയേഷൻ യൂസ് ചെയ്തു, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ടഫായിട്ട് വരും. അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പിടികിട്ടും. ജസ്റ്റ് അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ സ്റ്റെപ്പ്, മനസ്സിലായി? അറിയാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സംശയങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അതിൻ്റെ കുറവുകൾ നമ്മൾ നികത്തണം. ഓക്കെ, സോ ഞാനത് നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ അത് മറ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ളതായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വായിച്ച് തറവാണ്. സോ now consider this example. F of x1 comma x2 is equal to x1 square minus x2 x1 is equal to e raised to t cos t comma x2 equal to cos t plus sin t. Then df by dt equal to 2x1 into e raised to t cos t minus e raised to t sin t. Delta x1 അല്ലേ, എന്താണ് പറയുക, x1നെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തുക. അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു x1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? x1 എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ x1 2x1 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ dx1 by dt എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. Product rule, first function to derivative of second function plus second function to derivative of first function. So that is e raised to t into cos t, e raised to t function ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ e raised to t തന്നെ, e raised to t into cos t minus plus e raised to t into minus sin t, അതാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. മൈനസ് പിന്നെ മൈനസ് ഉണ്ട്, x2 സ്ക്വയറിനെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തിയാൽ 3x സ്ക്വയർ, x2 ക്യൂബിനെ 3x സ്ക്വയർ, പിന്നെ x2നെ നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടി ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തുക. അപ്പോൾ എന്തൊരു x2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് ടി പ്ലസ് സൈൻ ടി, അപ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ ടി പ്ലസ് കോസ് ടി എന്ന് വരും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലിഫൈഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് വീണ്ടും അതിനെ
x1ന്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തു. x1ന് പകരം നമ്മൾ e raised to t into cos t, x2ന് പകരം cos t plus sin t whole square, xt സ്ക്വയറിന് പകരം cos t plus sin t whole square അത് കൊടുത്തു. അത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ചില ടൈം ഒക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് പുറമെ എടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് cos t മൈനസ് sin t അല്ലേ. ആദ്യത്തേന്ന് e raised to t പുറമെ എടുക്കാം. e raised to t പുറമെ എടുക്കുമ്പോൾ cos t മൈനസ് sin t വരും. രണ്ടാമത്തേൽ മൈനസ് ഒരു പുറമെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ cos t മൈനസ് sin t വരും. അല്ല, മൈനസ് പുറമെ എടുക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ cos t മൈനസ് sin t. ആ cos t മൈനസ് sin t we will take outside. Then the remaining term is 2 into e raised to t cos t minus 6 into sin t minus എങ്ങനെയാണ് മൈനസ് 6 വന്നത്? മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു cos t പ്ലസ് sin t സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ cos സ്ക്വയർ t പ്ലസ് sin സ്ക്വയർ t പ്ലസ് 2 cos t sin t. ആ 2 cos t sin t ആണ്, പിന്നെ 6 sin t cos t ആയത്. അതുപോലെ cos സ്ക്വയർ t പ്ലസ് sin സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ 1 3ന്റെ കൂടെ വരുമ്പോൾ മൈനസ് 3 തന്നെ വന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വേണം എഴുതാൻ കേട്ടോ. ഞാനത് ജസ്റ്റ് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതണം. ബോർഡിൽ എഴുതാണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എഴുതി തന്നേനെ, പക്ഷേ ഇത് സിമ്പിളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല നിങ്ങളൊരു എക്സസൈസ് ആയിട്ട് കരുതുകയും കൂടി ചെയ്യും. ഓക്കെ, so we established the result, that is df by dt is equal to summation I from 1 to n dou f of x by dou xi dou xi by dxi by dt. So if there are more than 2 variables, that is t മാത്രമല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും വേരിയബിൾ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടിയും പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് തന്നെ എടുക്കണം. മനസ്സിലായില്ലേ? കൂടുതൽ വേരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സെവറൽ വേരിയബിൾസ് ആണ്. അതായത് x1 x2 x1 ഇറ്റ്സ് സെവറൽ വേരിയബിൾ. പക്ഷേ x1 തന്നെ ടിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ്സിലും 2 വേരിയബിളിലുള്ള വേരിയേഷനിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം. ഫോർമുലാസ് ഒന്നും മാറുന്നില്ല, അത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നു മാത്രം. ഓക്കെ, so ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടാണ്. ഷോർട്ട് ഇതാണ് df equal to summation I from 1 to n dou f x y dou x y dx. That is usually denoted as total differential of f at x. Okay. So I think this is sufficient for today's discussion. അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇത് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. എക്സാമ്പിൾ 7.4.2 അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഡയറക്ഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക്